Welcome to Hornbill TV. Moi listening chase itia run up news janai dibo. Nagaland aji 6 baji para total lockdown shuru hoise. State sarkar para COVID-19 laga cases bishi hoi thake nimte aro virus to bishi spread na hobole karne total lockdown thagibole olop din agete announce korise. Udo lockdown to aji para shuru korina May 21 tak thagibo. Lockdown de private gari aro passenger gari khan laga transportation to bond korise hoilebi media ambulance aro medical laga gari khan to allow korise aro udo khan to 50% capacity de loina jabole koise. Pharmacies sabji aro essential khan laga dukan khan to morning 6 baji para sham 12 baji tak khula thagibo. Manu khan ke bishi important kam na hoile bahar na online nijo laga gorte thagibole order dishe. Public ar sarkar milaina utu lockdown laga niyom tu cholai jabole request korise aro jodi kuma utu niyom tu violate korile strict actions lobo koina junai dishe. Nagaland 7 din total lockdown thagibole junai dia to aji rati shuru hoise. Sarkar para utu kane directives khan cholabole de gina rakhi ase utu thik para implement krobole nimte rasta khante police khan ke deploy korigina rakha dikhi pai ase. Taikhan rasta de gari ja ahya khan check kuri ase aro lagya karne pulai thaka gari khan ke hi jabole di ase. Trucks khan essential commodities loigina thakya khan ke narokha bi dikhi pai ase. State de COVID-19 cases bishi uthitaka karne sarkar para May 14 para May 21 tak total lockdown rakhibole faisla luise. Lamhai namde incident hua pichide bosti duita laga majode boundary dispute thakya ki itia to inter tribe laga kotha kuri dishe koikina Western Sumi Youth Front para press statement ekta de dishe. March 22nd de Kiev Busti laga jurisdiction Akhoto area de Batkismat pra tinta Ziliang Naga brothers ke morai dia piche departed souls kan laga yad pra customary rituals pura na hua age pra narratives kan alak hui ja dikhiya se koigina WSYF pra Sumi Hoho Sumi Kukami Hoho Western Sumi Hoho aro Western Sumi Kukami Hoho logode consultation loigina statement dishe edu thamki thagya do Sumi manusop karne shakun ase aro WSYF pra Sumi manu khan laga rights or interest ke pajabule nimide lagya faisla sob lobo koise statement de koise 2018 to 2019 de lamhai namdi laga naam para Kiev Busti laga jurisdiction de nutun settlement uthabole koshish koise tamila thagya dikhya karne age de sarkar para law enforcement agencies kan rakhigina pichide manu kan ge jaga para hati bole order dishe June 25 2019 de Arabi chief secretary pra itu laga opor order digina court pra sapa nakriya tak aro Dimapur aro parent district laga majude democrat nakriya tak iku kam nauthabu koise jamila thagya jaga de June 8 2019 de bi joint commissioner laga office pra manu khan ge hata bole order dishe kintu iku hobole parya nai koise taikan koise social media khan de Sumi manu khan ge insult kurigina misa kisa koigina fila de asurit lage koigina WSYF to Sumi heritage opor garf ase koise aro Dimapur district under de Sumi bosti laga identity inheritance aro ownership ke sawal kuriya do acceptable nohoi koise taikan parkiniga Sumi pioneers kan mon dangor hoigina bosti banaise itu kan bi koise statement de koise Sumi aro Ziliang khan laga majude chutu jamila thage aro itu khan tik kuribole parbo sarkar pra Dimapur aro parent district majude aro Sumi aro Ziliang bosti majude boundary demarcation issue tik para saile 3 June laga jan jade taikan koise itu khota do duita parosi laga majude ase aro Sumi manu sobke namilai taikan hudishe kun logode ucha moral ground thagigina Sumi manu sobke khuni mati ase Youth Front pra koise manu kan hoste nahile ahia din gande innocent Sumi kan opor target kurubo itu homoy Akhoto area de Sumi bosti de thagya manu kan ge shanti para thagibole bi janai dishe taikan pra sarkar pi law and order kam kriya koigina ponduk lobole culture nachula bole bi koise Naga Hospital Authority Kohima de pressure swing adsorption oxygen generation plan installation khotom hoikina Dimapur district hospital te bi Thursday dinte ekta plan laga installation khotom hoise aro utu plan para oxygen banatu Delhi te testing lab te phathai dishe consumption safety check aro approval nimte
Dimapur Hospital para Dr. Kevidu Ye Theo para Friday din de kuishe ki Dimapur de oxygen plant laga installation to khotom hoise aro ekta trial conduct homoy de dikhishe ki to plan para oxygen bana do 95.5% purity thakishe tai para kuishe ki to sample laga result do ahibole ekta hapta nishna lagibo Dimapur de oxygen plant para 200 oxygen liter per minute bana bole pare hulibi Kohima laga oxygen plant para 300 oxygen liter per minute. Abstem Technologies laga service engineer Nilanjan Chowdhury kun Dimapur District Hospital laga installation site de kam kuri thagishe para bi confirm kurishe ki ito facility para sample to Delhi de pathai dishe analysis aro approval nimte. Tai para kuishe ki tai khan para automation para bana oxygen purity to check kurishe aro kuishe ki purity do 94.5% to 95% ase aro utu laga level to perfect ase Chaudhary pa kuishi ki medical oxygen laga purity do 90% to 95% thakibole laga human consumption nimte as per medical standard tai para kuishi ki pressure swing absorption oxygen generators khan pa 90 to 96% oxygen purity de tai para kuishe ki tai khan Mokokchung District Hospital de Friday na huli Saturday din de utu nishna similar plan install kurobole ase NHAK oxygen plan naga lab report to Friday de olabole ase Nagaland Muslim community khan aji May 14 de tai khan laga dangor festival Eid al-Fitr manishe hulibi utu sal to COVID-19 pandemic karne puila nishna masjids khante jaikina manibo paria nai nijor laga gor para pratna kurikina hi mani dikhi paise Dunia Muslim manu sob aji May 14 de tai khan laga religious festival Eid al-Fitr manaishe holibi idu sal COVID-19 pandemic karni nijor laga khorde pratna hi kurikina manaishe Nagaland debi Muslim community khan bara bahar aro masjid khan de na jaigina nijor khorde family khan logode hi namaz kurikina manaise Muslim Council Dimapur laga President A. Rahman bara Muslim sob ke COVID-19 pandemic bara Nagaland laga citizen sob manuke pachawole karni pratna kuriwole junaishe Dai Dimapur aro Kohima Masjid committees khan ge dhanyabad junaishe dai khan bara sarkar laga niyam khan manigina masjid khan bon rakhya nimide sarkar bara order issue kurigina thakia nishna 21st May 2021 nohwa tak pon thakibo kuise Rahman Barabi Nagaland manu sob ke Eid al-Fitr greetings tia homoy citizens khan ge bi COVID-19 guidelines khan bhal bara follow kurigina idu sarkar logode sob mili kina pandemic fight kuribole junaishe on the onset ami poila ami laga community la greetings pura Nagaland laga citizens khan on the occasion of Eid al-Fitr itu kobole janai dibole mon ase normal Eid tu noy jo asal bi itu Eid time te pandemic thakise ami khan Eid tu manabo na pare para nai Eid laga mana laga system itu ase ekta mass prayer thake ami khan Dimapur te bi ami khan Eidgah prayer ground koi kene ekta DDSC ground behind DDSC ground te ase tate around 10,000 manu joma hoi kene eki logot mass prayer kore to itu prayer to last year bi koribo para nai itu sal bi para nai kunba masjid te bi prayer koribo para nai kile government laga SOP ahi jaise aro ami khan to strictly sob masjid ke bond till 21st of May government circular hisab te rakhibo koi kene to mass prayer to koribo para nai hole bi nijor family loi kene nijor ghor te nijor building te chuto gathering te to prayer khan to koribole ami khan permission community pora dise itu pora ami khan edu nijor ghor te hi tubar prayer to observe korise aro iman ডাঙৰ হিসাবতে তো কৰা নাই কেলে এতিয়া নরমাল টাইম বি নহয় বেশি খুশি মানাবলে কথা বি নাই এতিয়া প্রেয়ার আৰু একজন নিমিতে প্রেয়ার কৰিবলে হি টাইম আছে ইটো পৰা আমি খান উই হ্যাভ কেপ্ট ইট এ ভেরি লো কি এফেয়ার এমং আওয়ার কমিউনিটি ইন নাগাল্যান্ড ইটো সালটো এভরিওয়ান ইজ অ্যাওয়ার অফ দ্য প্যান্ডেমিক পড়ালেখা থাকিলে বি না থাকিলে বি আৰু এভরি মসজিদতে আমি খান রমজান টাইমতে প্রেয়ার টাইমতে सबके अनाउंसमेंट करी ने जानाई दिया परा इतिया आमी खान मुस्लिम मानु खान भी सब इतो पेंडेमिक लगा साइड इफेक्ट खान तो बुझिसे নহলে आमी खान तो मस्जिद खान बंद करा तो डांगर इश्यू हो जाए लास्ट ईयर आमी खान मुस्लिम काउंसिल परा फर्स्ट टाइम मस्जिद खान बंद रखिबी एनेका होबो लागे कोआ टाइमते 80% ऑफ आवर कम्युनिटी गॉट अगेंस्ट अस
Gradually our members have to work. Bujabole, Kohima, Dimapur, सब पहले बुझाई किने आस्ते आस्ते इतना नॉर्मलाइज हो जाए इतु पूरा आमी पूरा एंटायर कम्युनिटी के थैंक्स दिबले मन और नागालैंड गवर्नमेंट के भी थैंक्स दिबले मन टाइम टू टाइम पब्लिक दुख पाई थकिले भी एकदम दुख ना पा रूल रेगुलेशन बनाई किने आस्ते आस्ते पूरा कंट्रोल करी लैसे और इतना आमी खान पब्लिक खान हाथे आसे आमी खान जुदी एसओपी खान नामाने निजरी मरिब मानुके भी दिगदार दिब गवर्नमेंट के भी थैंक्स दी आसे ताई खान प्रेयर हाउस खान भी नॉर्मल टाइम ते खोला तो एक लिमिटेशन दी किने खुलिब दिसे ईद आल फितर दो मुस्लिम कम्युनिटी दिखान निमिदे रिलीजियस टांगोर रिलीजियस फेस्टिवल एकता आसे और इदु दो ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटी खान होदाय साल मनाय किंतु इदु बार दो पेंडेमिक हुआ निमिदे ताई खान इकिलो दे जमा करिना इदु फेस्टिवल दो मानिबो पारा नाय हुलिबि इदु साल दो ताई खान निजोर लगा खर देब्रा प्रार्थना गुना इदु फेस्टिवल दो मनाइसे मो एज ए रिपोर्टर रेंचमी विथ कैमरा पर्सन जॉनसन साइडकिबी हॉर्नबिल टीवी আজি সাম দে দিগবয় আসাম লাগা টিংৰাই মার্কেটে গ্রেনেড অ্যাটাক হইছে তাতে একজন মানুহ লাগা জান যাইছে আৰু তিনজন জখম পাইছে আই উইটনেস খান লাগা হিসাব তে মানুহ দুইজন বাইক পৰা আহিগিনা হার্ডওয়্যার দোকান একটাতে গ্রেনেড ফেলাইছে কইছে দোকান লাগা মালিক পৰা কইছে তাই ঠিক দোকান বন্ধ কৰিবলে থাকিয়া সময় একজন আহিগিনা সকেট মাঙিছে আৰু তাই সকেট লৈগিনা আহিয়া টাইমতে একটা জৰ পৰা ফুটিয়া লাগা আৱাজ শুনিছে কইছে বাহাৰ আহিগিনা তাই লাগা কাস্টমাৰ গিৰি কিনা থাকিয়া পাইছে আৰু আলাগ তিনজন মানুহ বি জখম পাইছে কইছে ওটো ব্লাষ্ট আসাম তে 3 দিন লাগা বিতৰতে দুইবাৰ হৈ আছে আগেৰে 12 সাল বাচ্চা একটা মৰিছে Prime Minister Narendra Modi para aji May 14 dinte Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi laga 8 installment niche para 10 crore farmers karne rupees 19 crore release kori dishe 14 दिन दे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगा नीचे पर 10 crore farmers करने रुपीस 19,000 रिलीज कर दिशे पीएम किसान लगा 8 इंस्टॉलमेंट ओकेजन दे खोता को हमय पीएम मोदी पर कइसे वेस्ट बेंगल लगा फार्मर्स द फर्स्ट टाइम करने इतु स्कीम पर बेनिफिट करबो मोदी कइसे इतु अक्षा तृतीया लगा ऑस्पिशियस दिन दे रुपीस 19,000 crore farmers लगा बैंक अकाउंट्स दे डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिशे और इतु दो 10 crore farmers की बेनिफिट करबो कोविड-19 पेंडेमिक थगे हमय होलिबि farmers kan para agriculture or gardening te record bana karne PM Modi pra tai kan laga efforts karne kushi janaise tai kushi sarkar pra itu salde 10% bishi with the minimum support price kinishe aro sarkar do nutun solutions aro farming karne nutun options dibole koshish kuri ase PM Kisan scheme laga niche pra rupees 6,000 laga financial benefit per year eligible beneficiary farmers families karne DSA edu scheme de saman rashi rupees 1.15 lakh crore to farmer families karne transfer kuri dishe itya karne United Liberation Front of Assam Independent laga Commander in Chief Paresh Barua para Energy Companies ONGC IOCL aro oil khan ke 95% jobs to Assam laga local manu khan ke DB koi kina mangi ase Alpha I Chief Paresh Barua para energy companies kange Assam manuge lab anibule mangi ase edu companies kande jobs kan state laga local manuge 95% demand kuri ase aro itu logode infrastructure development karni companies kan sob ke rupees 5 crore each DB koise tapora companies kange rural areas kande pipelines kan para LPG PDB koise Barua para itu companies kan state assets kiman loi ase itu lagatik data dikhabi koise aro contract para recruit kriya bon kribi koise Alpha I laga chief para aro itu companies kan de recruitment scam jai ase koigina allege krise koigina ki kunuba manu gus loigina job di ase aro companies kan de 80% kam do inika para hi jai ase taipa recruitment process to khola hoigina kuribi koise Assam laga notun chief minister Himanta Biswa Sarma para 4 din agide taige matigina mainstream de ahi jabi koise Sarma para baro ke khota ko bole ahigina issues kan resolve kuribi koise manuge durigina mora para iku bal na kure aro ahya part sal de underground insurgents kan ge mainstream de wapas ahi bole akha asi koise April 12 de ONGC laga employee tin jun ge thuri loise tu jun ge police para bachai loise kintu itya bi ek jun ge pa nai Maharashtra laga health department para koise ja sal
COVID-19 outbreak hua para shuru kurikina state manu mucormycosis nohoilibi black fungus para muria 52 jon hoise koise Union Health Minister Dr. Harshvardhan para Friday de manukhan ke jani dibole utu fungus opor de awareness pi dishe black fungus laga opor ki jani bol lage utu sabo Mucormycosis to ekta fungal infection ase itu bimar do manukun environment de thagya pathogens kan logre larai kurbele diktar hua medical health problems thage edu kan ge bishi bak lage manukun logre comorbidities ase voriconazole therapy loy ase control kurbele napara diabetes ase steroids para immune ge suppress kurigina ase noholi bi ICU de bishi deri thagi ja kan ge itu fungal infection bishi lagi bole chance ase symptoms tiki pa kandu suko osor kande lal thage aro bikhai phukar hoy matha bikhai khasi kriya sas lobole diktar loa ulti kriya de khun ola kana se koigina minister pra junai dishe Last 24 hours se COVID-19 laga nutun cases country de 3,43,144 thageshe aro manu 4,000 morishe kintu manu 3,44,776 jon bal hoigina discharge hoishe Yadak India de 37.04 lakh active cases ase Karnataka Maharashtra Kerala Rajasthan Uttar Pradesh Andhra Pradesh Tamil Nadu West Bengal Gujarat Chhattisgarh, Madhya Pradesh aro Haryana milaigina total active cases kan laga 79.67% ase. Health Ministry laga hisab te nearly 18 crore manoge itia tak vaccinate kuri dishe. India de hotai din lakh opor cases turia din hafta hoi ase. Edu nimide vaccines laga demand bi bishi hoi ase. Sarkar pra Covishield vaccine loa first or second doses laga majude 6 to 8 weeks thagya pra 12 to 16 weeks banai dishe. Edu second time hoi ase. Edu move karne criticism bishi pa homoy White House Chief Medical Advisor Dr. Anthony Fauci pra edu reasonable approach ase koishe. Country de vaccine komti hua para states kunuba do bahar para kinibule kuri ase. Niti Ayog member Dr. V.K. Paul pra koishe Indian Sarkar or Hyderabad based Bharat Biotech pra kun ko vaccine banabole mona se itu kan ge banabole dibo koi ase production bishi kurobole nimide itu homoy World Health Organization laga hisab te Southeast Asia region de 95% cases aro 93% muriado India pra hoi ase aro dunya de 50 cases aro 30% muriabi country pra ase Russia para import kura laga coronavirus vaccine Sputnik V to India te rupees 995 thagibo iniga Dr. Reddy's Laboratories para aji koishe Sputnik V vaccine do India de coronavirus vaccine approved for third wala ase kun to 91.6% efficacy ase edu vaccine do rupees 995 per dose hobo aro tate 5% GST thagibo hoilibi India de bana laga Sputnik V vaccine laga dam do olop komti hobo koishe vaccine do market next week para pabo inika center para aji junaishe Sputnik V laga first consignment imported doses to India de May 1 te pungjishe aro April 13 para emergency uses karni clear hoishe aro age imported doses kan do ahya moina de ahibule expect kuri ase Sputnik V laga supply do India laga manufacturing partners para comments kurubo iniga Dr. Reddy's para koishe India de administer hua laga alak duita vaccines Oxford AstraZeneca Covishield aro Serum Institute of India aro Bharat Biotech laga vaccine Covaxin logo de compare kurile Sputnik V do higher efficacy ase aji laga nagamis round up kane imane aro saitek bi Hornbill TV